ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ளவுஸோட பேக்கோட ஹைட் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாடியோட பிரெத்து, நெக்கில் வந்து அண்டர் ஆர்ம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ கிளாத்தில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பாடியோட ஹைட் வந்து நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். எட்ஜ் டு எட்ஜ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக லைன்ஸ் போட முடியும், இல்லைன்னா கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம லைன்ஸ் போட போகிறோம். இதில் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாடியோட பிரெத் எவ்வளோங்கிறது சென்டரையும் மார்க் பண்ணிக்கணும். ஸோ ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் இஸ் செக் பண்ணிவிட்டு சென்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச்சஸ்க்கு நம்ம கிளாத் விட்டுறணும். இப்போ நம்ம பேக் நெக்கோட லென்த் எடுக்க போகிறோம். உங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் வேணுமோ நீங்கள் அதை வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 9 inches வைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்கோட பிரெத் எடுத்துக்கிறோம். இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராடாக வேணும்னு கேட்டனால நெக்கோட பிரெத் என்ன சைஸோ அதை எடுத்து நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து 8 inches இருக்குது, நம்ம 4 inches மார்க் பண்ண போகிறோம். ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் 4 inches மார்க் பண்ணணும். இது ஆரி ஒர்க்குக்கு எக்ஸாக்ட் மெஷர்மெண்ட் மட்டுமே தவிர ஸ்டிச்சஸ்க்கு கிடையாது. ஸ்டிச்சஸ்க்கு வந்து நீங்கள் தனியாக இன்னும் கொஞ்சம் 1/2 inches ஆட் பண்ணிக்கணும். ஸோ கீழே மார்க் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன மெஷர்மெண்ட் 8 inches எடுத்தோமோ அதே கீழேயும் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஷோல்டர் லென்த் இவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ 2 inches இருக்கிறனால 2 inches நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ம் ஹோல் வந்து 6 inches. ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நெக் ரவுண்ட் நெக்குங்கிறதுனால ஆர்ம் ஹோல் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ரவுண்ட் நெக் மார்க் பண்ணியாச்சு. கீழே வரைக்கும் இருக்கிறதுனால மேலேருந்து கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக ஸ்கேல் வச்சு ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன். ரவுண்ட் நெக் ப்ராடாக வேணுங்கிறனால நான் போட்டிருக்க பாக்ஸை விட்டு ஒரு 1/4 inch எக்ஸ்ட்ராவே நான் வெளியில் போட்டிருக்கேன். இப்போ பேக்கில் வந்து நம்ம ஆர்ம் ஹோல் மார்க் பண்ண போகிறோம். ஆர்ம் ஹோலோட இன்ச்சஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு வந்து 1.5 inches நான் எடுத்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ஆர்ம் ஹோல் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம ஆர்ம் ஹோல் ட்ராப் பண்ண போகிறோம். இப்போ பாடியோட எக்ஸாக்ட் பிரெத் என்னவோ அதை மார்க் பண்ணிக்கணும்.
பாடி லென்த்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம். 14 inches இருக்குது. ஸோ அதே 14 inches நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கு நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு பேஸ்டோட மெஷர்மெண்ட் நம்ம எடுக்கணும். இது பேக் ஹூக் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ பேக் சைடு வந்து ஒரு half inches வந்து லைன்ஸ் போட்டு விட்டுறணும். ஏன்னா அதுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஆரி ஒர்க் போட்டுக்குவீங்க. இல்லைனா அதை தாண்டி போட்டுட்டா கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் பீட்ஸ்லாம் கட் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ முன்னாடியே போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே மட்டும் ஒர்க் பண்ணால் போதும். பேஸ்டோட மெஷர்மெண்ட் எக்ஸாக்டாக என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்கோ அதோட டாட்ஸுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி விட்டுறணும். பிரஸ்டோட லைனையும் வேஸ்டோட லைனையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். திஸ் இஸ் பேக் சைடோட drawing. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் நெக் சேம் தான். பேக்கில் என்ன எடுத்தோமோ மெஷர்மெண்ட் எடுத்தோமோ அதே தான் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும். ஸோ சென்டரில் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு லைன்ஸ் விட்டுருக்கோம். ஸோ சேம் பேக்கில் என்ன ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் பண்ணமோ அதே அளவுக்கு ஃப்ரண்ட்லேயே நம்ம வந்து ஹார்ம் கோலுக்கு மார்க் பண்ண போகிறோம். பேக் நெக் முடிச்சாச்சு. இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் இருக்குங்கிறத எடுக்க போகிறோம். ஃப்ரண்ட் நெக் 7 இருக்குது அவங்களுக்கு. அதே 7 inch வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மார்க் பண்ண போகிறோம். இவங்களுக்கு வி ஷேப் கேட்டுக்கனால ஸோ நான் க்ராஸாக லைன் போட்டிருக்கேன். ஃப்ரண்ட் நெக் கம்ப்ளீட். ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஹார்ம் ஹோல் பேக்கில் 1.5 inches வச்சோம். ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 1.25 inch. ஏன்னா பேக்கை விட ஃப்ரண்ட்டு கொஞ்சம் இறங்கி தான் ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது உள்ளுக்கு கொஞ்சம் குடஞ்சி கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ஹேண்டோட ஹைட், ஹேண்டோட ஆர்ம் ரவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட், அதாவது அண்டர் ஆர்ம்ஸோடு சேர்த்து வரதுனால அந்த ஆர்ம் ரவுண்ட் 1. அடுத்தது வந்து ஆர்ம் ரவுண்ட் 2. கீழே உங்களுக்கு என்ன ஸ்லீவோட ஹைட் அதாவது ஸ்லீவோட ஹைட் என்ன வேணுமோ அந்த ஹைட்லேருந்து எல்போ ஸ்லீவுங்க எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அந்த எல்போ ஸ்லீவோட ரவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஆஃப் ஹேண்டுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஆரி ஒர்க் போடுறதுக்காக 1 ஸ்கேல் அளவுக்கு நம்ம லைன்ஸ் போட்டுக்கிறோம். இந்த மெஷர்மெண்ட்டில் சென்டர் எடுத்து மார்க் பண்ணணும். ஹேண்ட் ஹைட்டு, நெக்ஸ்ட்டு கையோட வளைவு போடுறதுக்காக 3.5 inches எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கிறோம். எல்போ ஸ்லீவுங்கிறனால அதோட மெஷர்மெண்ட்
இது ஆர்ம் ரவுண்டோட 2. இப்போ வளைவு போடுறதுக்காக ஆர்ம் ரவுண்ட் 1 எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அங்கேருந்து ஆர்ம் ஹோலுடைய மெஷர்மெண்ட் நம்ம மார்க் பண்ணணும். இப்போ ஆர்ம் ரவுண்டோட 1ஓட மெஷர்மெண்ட்டும் 2ஓட மெஷர்மெண்ட்டையும் லைன்ஸ் போடணும். நெக்ஸ்ட்டு கர்வ். அந்த கர்வுக்காக நம்ம 3.5 எடுத்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடை விட ரைட் சைடு வந்து கொஞ்சம் இறக்கி வெட்டணும், அதனால் இறக்கி ட்ராப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹேண்ட் ஃபினிஷ்டு. ஸோ இதே வந்து திருப்பி போட்டு நீங்கள் நல்லா டார்க்காக சாக் பீஸில் போட்டுட்டு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா செகண்ட் சைடும் வந்து அதே சேம் மெஷர்மெண்ட் உங்களுக்கு மார்க் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் சாக் பீஸ் வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பேக், hand, two hand, front. ஸோ ப்ளவுஸோட ஃபுல் ஆரி மெஷர்மெண்ட் இதுதான். Thank you.